Follow us on social media: Facebook, Radio Maria Kenya, Nairobi; Twitter @Radio Maria NRB; Instagram @Radio Maria Kenya _Nairobi. Radio Maria, Christian voice in your home. Imani yetu ni dhabiti, imani yetu tuipende, tuienzi, tuipende, tuiishi milele. The program Catechesis is brought to you on 107.3 FM Radio Maria by Father Peter Ken, the priest director of Radio Maria Nairobi, Kenya. Dear listener, I want to welcome you all to this program that you love most, the Catechesis program that runs 9 a.m. to 10 a.m. Feel free to ask any question through our handles and feel free to call us live in the studio. Welcome to the Catechesis program. Imani yetu ni dhabiti, imani yetu tuipende, tuienzi, tuipende, tuiishi milele. Basi Kristo mpenzi, karibu sana katika kipindi hiki cha Catechesis yetu leo, ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Januari mwaka huu. Ni mimi wenu Padre Peter Ken Jonge, mkurugenzi wa redio hii yetu ya Mama Maria Kenya, Nairobi 107.3 FM, sauti ya Kristo nyumbani mwako. Karibuni sana 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 katika kipindi hiki leo, tukiangazia kuhusu ungamo la imani, yani profession of faith, ungamo la imani. Wakati tunaambiwa tukiri imani yetu baada labda ya mahubiri, ni nini hii, ama what exactly do we mean by the profession of faith? Tuanze kipindi hiki kwa sala. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mungu mwenyezi wa milele, tunakushukuru kwa sababu ya kipaji cha uhai. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Tunakushukuru kwa sababu ya redio hii yetu, Radio Maria Kenya, Nairobi. Tunakushukuru kwa sababu ya wasikilizaji wetu tunaowaenzi na kuwapenda. Enlighten our mind and our hearts, ili yote ambayo tutayasoma leo yaweze kutusaidia katika maisha yetu, na ili mambo yote ambayo tunafanya tuweze kukaribia zaidi leo hii, tukizidi kusherekea Mtakatifu Francisco wa Sale. Naomba haya yote kwa jina la Kristo Bwana wetu. Mama yetu Maria, utuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, na kualika tena na kukaribisha katika kipindi hiki leo hii, tukianza kabisa kuongea kuhusu ungamo la imani, the profession of faith. Na leo hii nataka tuseme, wakati tunasema nasadiki kwa Mungu mmoja, ama tunasema nasadiki kwa Mungu mmoja, ni nini hasa tunachosema? So tunapoungama imani yetu, tunaanza kwa kusema ninasadiki au tunasadiki. Swali ni, huwa nasema ninasadiki ama tunasadiki? Na hiyo ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho tunastahili kujiuliza. Wakati tunaambiwa na padri sasa, tuugame imani yetu, tunaanza na kusema nini? Ninasadiki ama tunasadiki. Na bona unasema hivyo. Tukumbuke kama nilivyosema hapo awali, tuna nasadiki za aina, kuna Apostolic Creed na kuna Nicene Creed. Yeah, na sasa zote ni swali ni ninasadiki au tunasadiki? That is the question that you're supposed to ask yourself. We begin our profession of faith by saying I believe or we believe. That is the question. Kwa hivyo kabla ya kueleza imani ya kanisa kama vile
inavyogamwa katika ni na sadiki. You see the answer now is ni na sadiki, mimi mwenyewe. Si mkiwa wawili mimi, ni na sadiki. Na ndio kwa lugha ya kanisa tunasema credo, credo in the yani ni na sadiki. Ni na sadiki. So before expounding the church's faith as confessed of course in the creed, celebrated, we need to know that in the liturgy and lived in the observance of God's commandment, and of course the creed itself, si kuhusu watu wengi, hapana, it's my own faith, you know, my own faith. Yes, na siwezi sema kama unasadiki Subanese kwa sababu siwezi jua. Naweza kuangalia hivyo nione wewe ni Mkristo, ni Mkatoliki, lakini Mkristo si uso. Amna. So kwanza kabisa, kabla ya kueleza imani tena kanisa kama vile inavyogamwa katika nina sadiki, that is the credo, na inavyoadhimishwa katika liturgia, inavyodhihirishwa katika kushika amri za Mungu na katika sala, yatupaswa kwanza tujiulize kwanza neno hilo kusadiki, kusadiki lina maana gani? You see, kusadiki, I believe. What is the meaning of that? You know, that is the most important thing hapa. Okay. So you're supposed to ask ourselves, you know, you must ask to believe. You know, to believe means what? Kwa sababu I believe that Edmund I'll have something. Not only something but monetary, you know, I believe. But sasa hapa wakati tunasema ni nasadiki, nasadiki kwa Mungu mmoja Baba Mwenyezi, mimi nasadiki, hiyo ni misa furaha. You see, Kariobagi, nasadiki kwa Mungu mmoja. But what is this? Na ndio maana leo nataka tuongelele kuhusu ugamo la imani, the profession of faith. Na kwa hivyo nikirudi kidogo, nitasema imani ni jibu la mtu kwa Mungu ambaye anajifunua mwenyewe na kujitoa mwenyewe kwa mwanadamu. So imani, faith, ni jibu la mtu kwa Mungu ambaye anajifunua mwenyewe na kujitoa mwenyewe kwa mwanadamu. So wakati huo Mungu anampa mwanga tele mtu anayetafuta maana ya mwisho ya maisha yake. Hivyo basi tunatafakari kwanza utafiti huu wa mtu, sura ya kwanza, ambao sasa sahi tunaongelea kuhusu profession of faith. So kisha ufunuo wa kimungu ambao kwa Mungu anajionyesha kwa mtu, sura ya pili. So mwishoni jibu la imani tutaona katika sura ya tatu. Kwa hivyo ili tuweze kuelewa profession of faith, kuna hatua tatu. Kuna kutafakari kwanza utafiti huu wa mtu ambao tutauona katika sura ya kwanza, ambao sasa ni ufunuo wa Mungu. Kumbuka tunasema nasadiki kwa Mungu mmoja Baba Mwenyezi, mba mbingu na dunia. Kwa hivyo kwanza tuna sadiki kwa Mungu, alafu tunajua kwa vitu. Alafu sasa tutasikia alivyotutumia mwanae wa pekee. Sasa alafu unaona anajifunua tena kwetu, si kwa vitu tu. What I mean here is faith is man's response to God, you know, who reveals himself and gives himself to man, at the same time bringing man as ardent, you know, light, and he searches for the ultimate meaning for his life. Kwa hivyo ni lazima kwanza tutaona you see, yeye aliyejifunua kwetu, alafu sasa kwa vitu na vile vile kwetu sisi wote. Very important. Unaona, anajifunua kwetu. Na kwa hivyo wakati tunaongea kuhusu ugamo la imani yetu, the profession of faith, kwanza kabisa we cannot talk about the profession of faith bila kwanza kuona mtu ana uwezo wa kumjua Mungu. Yani ni lazima uwe na tamaa
ya kuwa na Mungu. Otherwise you cannot believe in something that you don't want to know. Hata wenye wanakataa kuhusu imani, you deny exactly what already is existing. Kwa hivyo huwezi, na ndio maana sasa nasema it's more than kusema tu. It's more than kusema. Now, you know, watu wengi hata wanauliza siku hizi, bona we don't sing na sadiki like we used to. Then immediately after padre akimaliza unasikia na kwa ya kwa sababu kanisa inataka kwanza tujue ni sala na si mambo tu hapa ya chanting or singing. It's about I do you have that tamaa, una hiyo tamaa, do you have that desire for God? Very important. So kwanza kabisa tunaweza pata kibayo kimoja tu, alafu baadaye sasa tuweze kuona hii tamaa ya kuwa na Mungu, this desire for God. What exactly do we mean in the profession of faith? Kwa Mungu moja ninasadiki, ya Baba yetu Mwenyezi ninasadiki, Muumba mbingu pia dunia ninasadiki, nasadiki kwa Yesu Kristu ninasadiki, nasadiki, ninasadiki, nasadiki, ninasadiki, mwana wa pekee wa Mungu ninasadiki, mwenye kuzaliwa kwa Baba ninasadiki, akapata mwili kwa Roho ninasadiki, kazaliwa naye bikira ninasadiki, nasadiki, nasadiki, ninasadiki, nasadiki, nasadiki, ninasadiki, kisha yeye kasulibiwa ninasadiki, mwambia Pontio Pilato ninasadiki, kwa ajili yetu kateswa ninasadiki, akafa na akazikwa ninasadiki, nasadiki, nasadiki, ninasadiki, nasadiki, nasadiki, ninasadiki, kafufuka katika wafu ninasadiki, kapaa juu mbinguni ninasadiki, ameketi kuume kwake ninasadiki, Mungu Baba yetu Mwenyezi ninasadiki, nasadiki, nasadiki, ninasadiki, nasadiki, ninasadiki. Karibuni tena wapenzi wasikilizaji wa Radio Maria Kenya, sauti ya Kikristo nyumbani mwako 107.3 FM, na unaweza kuwa free kabisa. Please feel free to talk to us in the studio, na vile vile kutumia namba yetu ya arafa hii leo, tukiwa katika kipindi hiki cha Catechesis yetu, tukizidi kuongea kuhusu ungamo la imani. Ungamo la imani ambapo nimesema kwanza kabisa ni lazima tuelewe kama wimbo ama kibao kilicho chezwa cha Apostolic Creed, nasadiki kwa Mungu mmoja, lakini mtu ana uwezo wa kumjua Mungu. Ni ukweli, tamaa ya kuwa na Mungu, lakini tamaa ya kuwa na Mungu imeandikwa katika moyo wa mtu. Moyo wa mtu. Ndio maana sasa hapo unasikia we are talking about singular not plural, ya mtu, kwa sababu ameumbwa na Mungu na kwa ajili ya Mungu. Ni kama tu venye tunaambiwa vile vile katika Catechesis yetu, kwa nini Mungu alikuumba? Si kwa nini Mungu aliwaumba. Si tena kwa nini Mungu wewe mwenyewe. So in the profession of faith, it's not about we, it's about I. But still, kwa sababu
tunaambiwa where 1 and 2 or 3 gathers in my name, I'm there in their midst. Yes, but when it comes to that profession of faith ni wewe. Lakini sote tunakuwa katika jumuiya ya Wakristo ambapo sasa we believe inakuja, yani your I and my I becomes we, lakini kwanza it has to come from I. Kwa hivyo tamaa ya kuwa na Mungu imeandikwa katika moyo wa mtu, kwa sababu ameumbwa na Mungu na kwa ajili ya Mungu. Hata mtu mwenye haendi kanisani tayari huyo aliumbwa na nani? Na Mungu. Na hata wakati anakataa kujuana na Mungu, it is his own personal. Na kwa hivyo Mungu hachi kumvuta mtu kwake, na ni katika Mungu tu ndipo ambapo mtu anaweza kupata ukweli na heri ambayo hachoki kuitafuta. Na hii utaona sasa wakati corona ilikuja 2020, tukaambiwa hamna kanisa, curfew, quarantine. Sasa mtu akasema kama nimesurvive mwaka 2020 bila kwenda kanisa, kwa hivyo naweza sali anywhere, ama kwenye runinga. Yes, ama kwenye runinga. There are some of us until today still glued there, wako pale tu katika runinga zetu. Tunasahau. Mimi hata huwa nauliza ni sawa basi. Na ndio maana hata katika radio hii yetu ya Mama Maria, we don't record masses, you know, it is live mass, kwa sababu we are supposed to participate there and there. Mimi huwa najiuliza sasa hao wa TV, ikifika wakati wa sadaka watatoa wapi? Okay, sadaka basi wanaweza tuma na pay bill, lakini ikifika kupokea watapokea wapi? So it is I. The profession of faith is I. Person. Na ni lazima tujue ya kuwa Mungu ametuita. Ukiitwa na Yesu, itika, sema ndio. Na tusemangi eti muitike, hapana, itika you. Na kwa hivyo unavutwa na Mungu kila wakati. Wewe binafsi, you personally. So the desire for God is written in the human heart, you know, because man is created by God and for God, you know. That's very important. Man is created by God and for God. And God never ceases to draw man to himself. Only in God he will find the truth and happiness. He never stops searching for. Very important. Na hata ukiangalia sala ya Eucharistia, you know, sala ya Eucharistia ya 3, sala ya Eucharistia, najua hii hujaelewa sana kwa sababu wewe si padre, lakini kwa sababu tunawe studio hapa, ni vizuri ujue sala hii ya Eucharistia ya 3 ambayo inaanza kuhani, imeandikwa hapa, kuhani hali amefumbua mikono anasema, Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Hii ndio sala ya Eucharistia 3 ambapo padre anasema, Bwana kweli umtakatifu, na kila kiumbe, kila wageandika na kila viumbe, kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tedaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kuwakusanya watu kwako. That's why the point here is eti Mungu haachi kumvuta mtu kwake, na ni katika Mungu tu ndipo ambapo mtu anaweza kupata ukweli na heri ambayo hachoki kuitafuta. So unaona hata katika sala hii ya Eucharistia 3, wala huachi kukusanya watu kwako, ilitoka mawio ya jua hata machweo yake, dhabihu safi itolewe kwa jina lako. From east to west. From the rising of the sun to its setting. Yeah. You never get tired
to gather people to yourself. Yani, hachoki kutuita kila wakati, hata wakati unapotelea katika dhambi zako za masengenyo, za wizi, za kijicho, za ukabila, za kulala kanisa, za kutohudhuria misa, za kutokiri imani, ungamo la imani, anakuita tu. Yes, because remember, like today we are celebrating Saint Francis de Sales. That man is a great man, you know. Na it is through his preaching. Remember, he's a bishop and doctor, ni askofu na mwalimu wa kanisa. Na huyu jamaa he won so many Protestants who came to the Catholic because of him, you know. Wow. Yes, so many Protestants converted, maelfu ya Protestanti wakawa Wakatoliki. You see, and wanaungama na sadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. This man St. Francis de Sales. Kwa hivyo Mungu anatumia mapadre, anatumia makuhani wake, anatumia manabii, anakutumia wewe kama Subanizi kuleta watu, kwa sababu ukimaliza mwaka huo bila kufanya watu wajue Mungu na wajue imani Subanizi, then ujiulize swali. You are supposed to ask yourself, do I make people get near and to know Jesus, and more so when they are professing the faith, wajue imani yao? Hiyo ndio swali tunastahili kujiuliza all of us. Kwa hivyo Mungu hachoki kutuita kila wakati, lakini ni lazima tujiulize, je, nina tamaa? Do I have that desire for God? This God who never gets tired to tell me, even if I'm a sinner, you know, karibia katika ugamo langu la imani. And when I'm saying I believe, do I mean ama ni uko tu na kama wale watu wanasema I love you, but I love you but, unaona? Yes, I believe in God, but you know, I have my own things. Kwa hivyo ni lazima tuwe na tamaa hii, na kwa namna nyingi katika historia utaona mpaka wa leo watu wanaonyesha shauku kubwa kumtafuta Mungu kwa njia ya imani na kuishi kidini. Unaona hata katika sala zetu, sadaka zetu, ni sisi wa kwanza kusema ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. We can sing, but we love receiving more than Giving. And in Acts of Apostles tunajua vizuri sana, there is joy in giving more than receiving. Kuna furaha sana, na furaha isiyokuwa na kifani, you know, wakati tunapeana kuliko kupokea. Ukipeana utabarikiwa zaidi. But do we mean what we sing and say? That is a question. Kwa hivyo utaona katika sala, sadaka, ibada, you know, na kadhalika. Lakini licha ya kasoro hizi zinaweza kuwako namna hizo za kufanya tusikaribie Mwenyezi Mungu, ni lazima tunaziacha na so when you are professing of faith, wakati nasema ni nasadiki, si sasa tu nasadiki, ni nasadiki, we should mean our words. Kwa hivyo tunaweza pumzika kidogo na tuweze kupata kibao kingine labda cha imani, alafu tukirudi tena basi tuzidi kuongea zaidi kuhusu tamaa ya kuwa na Mungu. Ni mimi Padre Peter Ken Jonge, padre mkurugenzi wa radio hii yetu ya mama Radio Maria Kenya, Nairobi 107.3 FM, katika kipindi chako unachokipenda cha Catechesis yetu. Tupumzike kidogo, tukirudi tuweze kuongea mengi kuhusu ungamo la imani yetu.
aliyezaliwa bila kukumbwa. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Karibuni tena penzi msikilizaji. Tulikuwa katika mapumziko na tunazidi kusikiliza vibao vitu vinavyotukumbusha kuhusu ugamo la imani yetu, the profession of faith. I believe, we believe. I believe, we believe. Nimesema hata kama ni I, ni katika I plus I ambapo tunampata we. Kwa hivyo ni nasadiki, ni nasadiki ambapo tunapata tu nasadiki, lakini ustahili kumsemea mwenzako. Kwanza kabisa tumesema ni lazima tuwe na tamaa ya kuwa na Mungu. We have the desire. Yes. Then number 2, we have now to see njia zinazowezesha kumjua Mungu. You know, it is not only having the desire, but we must know the ways of coming to know God. You know? Kwa sababu you may have the desire, but you don't know the way. Yeah, tukumbuke katika ule wimbo ambao unaupenda sana, Bwana akawaambia tena akasema, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Na jua labda kabla tupate wakati wa maswali tutapata kile kibao Mimi ndimi njia, ukweli na uzima, mtu haji kwa Baba yangu ila kwa njia yangu mimi. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. So even Jesus knew tunaweza kuwa na desire ya kujua Mungu. We may have even that tamaa. Unajua sasa ni kama mtu ambaye anajitayarisha kuoa na amepata kidosho Jaber ako hapo, anauliza itafika lini? The time itafika lini mimi nipate jiko? You see, so the same, ni lazima tuwe na hiyo tamaa, but ili tuweze, we may have the desire but you don't know the way. Tuna tamaa lakini hatujui njia. So mtu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu, kirudi katika kitabu cha Mwanzo, Genesis, akapewa wito wa kumjua na kumpenda Mungu. Mtu huyu anayemtafuta Mungu anagundua njia fulani ya kumwezesha kumjua Mungu. Na kwa hivyo njia hizo huitwa pia uhakika wa uwepo wa Mungu. You see? Na sio katika hakiki ya utafiti wa sayansi na maumbile, bali katika maana ya hoja zinazopatana na kusadikisha ambazo zitatuwezesha kufikia uhakika ukweli. So njia hizi za kumjogelea Mungu kwa kuanzia kwa viumbe zina mahali pawili pa kuanzia: ulimwengu unaoonekana na mwanadamu. Ulimwengu unaoonekana. Yes. Very important. Very, very important. So kwa kimombo tunasema created in God's image and called to know and to love him. The person who seeks God discovers certain ways of coming to know him. So these are all called proofs for the existence of God. Not in the sense of proofs in the natural sciences, but rather in the sense of converging and convincing arguments
which allow us to attain certainty about the truth. Na ndio maana nikasema the ways of approaching God from creation have a twofold point of departure: the physical world and the human person. So nikasema vizuri sana, ulimwengu unaonekana na mwanadamu. Yes. So hizi ndizo njia zinazowezesha kumjua Mungu. Ulimwengu unaoonekana, the physical world, and also the human being, or the human person, mwanadamu. So kwanza wacha tuone ulimwengu. Kuanzia na mabadiliko na kuwako matukio, mpango na uzuri wa ulimwengu, inawezekana kumjua Mungu kama chanzo na ukomo wa ulimwengu. You know, things that happen in the world, ndizo zinafanya watu wajue hii ni kweli kuna Mungu. Wakati sasa tunapata mvua inakunya, na wakati inanyesha, hainyeshi tu kwa mtu ambaye anaenda kanisa, hata kwa mrogi inaenda. Watu wanasema but there must be that power. Ni lazima kuwe na another supernatural being. Unaona sasa, ndio maana ama wakati wa radi, ama wakati wa mfuriko, watu wanaona ama miujiza fulani inafanyika, you see, kwa vitu tunavyovitazama. Na kwa hivyo Mtakatifu Paulo kuhusu wapagani anathibitisha kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kubwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. So Mtakatifu Paulo katika kuongea kwake anasema vitu ambavyo havikuwa vimeonekana vimeanza kuonekana. Na tena Mtakatifu Agostino alichangia hili, kuongea kuhusu uliza vitu vyote vitakujibu. Si na ni kweli, ukiamka asubuhi unasikia ndege wa angani, kama vile tunavyoimba ule wimbo alfajiri ya kupendeza, ni siku njema, siku yenye baraka, jua limechomoza. Unaona jua, vitu that we can see. Ndege na wanalia. So ask them. This is fantastic. Na vile vile sisi kama binadamu hatuwezi tukayaratibu. Of course. Yes, because we are just human beings. Ndio maana kuna huyo ambaye ana nguvu kutuliko, ambaye ni lazima tuamini kutoka kwake. That's why now the profession of faith comes from. So the world, starting from the movement, becoming, and all that. So St. Paul talks to the Gentiles. Anasema, for what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. Na St. Augustine, anasema, like now St. Augustine anasema, we are beautiful. Yes, you can see the beauty. Unaona? So wakati tunasema somebody is beautiful, this car is smart, we are confessing already what we can see. So in the meantime we believe. Unaona sasa? Kwa hivyo tunapoendelea hivyo, unaona tunaendelea kujua zaidi na kujijua zaidi. Kwa hivyo ya mwisho kabisa ni kuhusu kumjua Mungu, ambapo sasa kanisa sasa inatufundisha. So kanisa takatifu mama yetu, the other time kumbuka tulikuwa tunaongea kuhusu mater. Nilikwambia kanisa ni mama, et magister. Nakumbuka nilikwambia ni mama na ni mwalimu. So kanisa takatifu mama yetu hushikilia na kufundisha kwamba Mungu aliye mwanzo na ukomo wa vitu vyote anaweza kujulikana kwa hakika kwa mwanga wa asili wa kibinadamu kutokana na vitu vilivyoumbwa. Bila kuwa na uwezo huo, mtu asingeweza kupokea ufunuo wa Mungu. So mwanadamu ana uwezo huo kwa sababu ameumbwa kwa sura ya Mungu. We are all created in the image of God. Kwa hivyo wewe mwenye unaniambia
eti mimi am not handsome. Me, I am. Wewe ambaye unaniambia I'm not beautiful, I am. Because all of us are made in the image of God. Na Mungu wetu hawezi kukosa kuwa handsome, ama cute, ama beautiful. Kwa hivyo wakati nakuona Subanizi, let me not look at the physical structure. No. Let me believe that that God who made you, na amekupea chance ya kuwa hivyo uko. You know, alikuumba akiwa na nia na kusudio. Na kwa hivyo, kwa sababu ya wakati, ningeomba sasa tuweze kwenda mapumzikoni kidogo, tukirejelea kipindi chetu. Basi tutakuwa na wakati wa kuuliza maswali. Ni mimi wenu Padre Peter Ken Jonge katika kipindi hiki cha Catechesis yetu. Leo tukiongea kuhusu ungamo la imani, the profession of faith. I believe, we believe. Na unaweza ongea na sisi kupitia studio yetu, mitandao yetu, handles zetu, na vile vile feel free to ask any question. Kwa sasa tupate kibao kimoja, tukirudi basi tuweze kuwa na wakati wa maswali. Ukweli na uzima, mtu haji kwa Baba yangu ila kwa njia yangu mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Na ndio maana nikasema, not only having the desire, but we must know the way to approach and know God. Na kwa muhtasari nitasema hivi, in conclusion, mwanadamu kwa asili yake na wito wake ni kiumbe chenye dini, kwa kuwa atoka kwa Mungu na aenda kwa Mungu. Binadamu hawezi kuishi maisha kamili ya kibinadamu isipokuwa aishi kwa hiari yake katika kuungana na Mungu. So you can never, in English we say that a man is by nature and vocation a religious being. So coming from God, going towards God, man lives a fully human life only if he freely lives by his bond with God. Na kwa hivyo mwanadamu ameumbwa apate kuishi katika muungano na Mungu, abamo anapata heri wakati anapougama imani yake. Na kama tulivyo kuona katika so wakati ninapokuwa nimeugana
kikamilifu nawe, hakutakuwako tena na makasiriko. Naam. Unaona sasa, tunakasirika ovyo ovyo hata ukiambiwa ukweli, eti wala majaribu. Nitajawa kabisa nawe, na uzima utakuwa na wewe kikamilifu, because you are with God. So man is made to live in communion with God, in whom he finds happiness. Naam. You know, remember what St. Augustine says, our hearts are restless until they rest in you, O God. So that ultimate happiness Naam. is through God. Huyu mwenye hachoki kukuita. Remember, hii ndio nitamalizia nayo kabisa, lakini ukumbuke Mungu hakupenda anything else. Alitupenda kwa sababu ya weakness zetu. Naam. So that we may always remain strong. Na kwa hivyo anaposikiliza ujumbe wa viumbe na sauti ya dhamiri yake, mwanadamu anaweza kupata uhakika wa uwepo wa Mungu, chanzo na ukomo wa vitu vyote. No. So when he listens to the message of creation and to the voice of conscience, man can arrive at certainty about the existence of God, the cause and the end of everything. That's why unasikia yeye ni Alpha na Omega, you know, the beginning and the end. Alpha and Omega. Na ujiachilie kwa Mungu hata kama una shida fulani. Just live your life to God. Yani jiachilie tu kwa Mwenyezi Mungu. Just the way we say, yote yawezekana kwa imani. Naam. So kanisa latufundisha kwamba Mungu moja na wa kweli, Muumba wetu na Bwana, anaweza kujulikana kwa hakika kwa njia ya kazi zake, kwa mwanga wa kawaida wa akili ya kibinadamu. So we can you know, the charities that one true God, one creator and one Lord can be known with a certainty from his works by the natural right of human reason. Na kwa hivyo hatuna budi kuungama Mungu wetu na kusema yes na sadiki. Naam. Ya, kwa hivyo tutakuwa na sura ya pili kabla ya kuanza kusikiliza ama kuangalia maswali. So next time tutakuwa tukisema Mungu akutana na mwanadamu. Naam. Sasa Mungu anakutana na mwanadamu kivipi? Na of course tutaona Mungu anafunua mpango wake wa upendo na wema. So na hatua hizo za ufunuo, toka mwanzo Mungu alijifanya ajulikane. Na kwa nini alijifanya ajulikane? Haya yote basi ni baada ya kumaliza hii sura ya kwanza ambayo tumeimaliza leo. Na kwa sasa labda sijui Subaniz kama kuna maswali watu wameuliza kabla ya kutamatisha. Naam, tunapoendelea mbele kufahamisha kwamba unaweza kutuma swali lako, ama kama kuna jambo lolote ambalo ungependa padre azungumzie kuhusiana na imani, ama tungependa vile vile kujua yale ambayo umeweza kuelewa asubuhi hii ya leo. Nambari za mawasiliano, nambari ya rafa 23405 23405. Tupigie simu 011 002 009. Asante sana padre kwa mafundisho hayo, ubarikiwe zaidi. Nina swali hapa. Uliza. Je, ni kwa nini tunapokiri imani tunasema nina sadiki, lakini kwa maombi ama sala ya Our Father nasema baba yetu plural? Kwa sababu nimesema hapa, wakati tunakuja kwa your own faith, Naam. you cannot huwezi shikana na mtu mwingine Naam. kusema kuambia Mungu kumhusu. Naam. Even when you go to confession, you go alone. Sasa usemi mpaka dhambi za rafiki yangu, kwa sababu it's your own faith. Mata ya mzazi. Exactly. Hata wakati wa ubatizo, hata kama mtoto hajijui, mzazi na msimamizi wanaulizwa, je, mwamkataa shetani? In plural, but wanajibu na mkataa. Okay. Kwa sababu you cannot, huwezi semea mtu mwingine. Imani is something, this is a serious matter, brother. But ukirudi katika baba yetu aliye mbinguni, ujue hii si sala yetu. Napenda vile zamani tulikuwa, kwa sasa unajua imechange kidogo. Sasa saa hii Father anasema kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu
tunadhubutu kusema. Unaona, zamani padre alikuwa anasema, na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Kwa hivyo it is Jesus who taught us himself. Na hakusema niseme my father, alisema tuseme Our Father. Kumbuka mama yetu Maria, radio hii yetu inaitwa Radio Maria. Mama yetu Maria wakati wa miujiza ya pale harusini Kana, alisema chochote atawaambia mfanye. So what he'll say, do it. Not what you want. Na kwa hivyo huwa tuna hii sala si yetu, tulifundishwa na nani? Na Yesu. Na unaweza kuvuka, hata ni wanafunzi wake walimwambia, tafadhali mwalimu tufundishe kuomba. Na akasema baba yetu, si baba yangu. Na kwa hivyo not unless sasa hujashika vizuri, unastahili kujua baba yetu ni sala ambayo ulifundishwa na Yesu Kristo. But when it comes to your faith, it is your own personal faith, and it is because of me and you that now becomes we believe. Lakini tukiendelea utakuja kuona why I and why we. Na vile vile tunapoendelea kusema masuala ya imani katika ulimwengu wa sasa, kuna mambo mengi ambayo yanahatarisha ama kuhatarisha that threatens our faith. Ni kwa jinsi gani ambavyo mimi kama Mkristo ninaweza nikailinda hii imani yangu? You know, you protect what you love. Yes. Ndio maana unaona hata watu wengine hata wanaweza hata tafuta bodyguards ama security kwa sababu ya kitu fulani. Sinaona hata State House because we love, that's why our leader lives kanisani. Hata hii yetu St. Peter Clavers, huwezi tuenda kama unapita pale, kuna mlinzi pale, because you protect what you love. So if you don't love your faith, unaona, so you protect, like for example, I protect my priesthood not because I toiled to become a priest. Just it's because it's a privilege nimepewa na Mungu. You know, mimi ni si mtoto, mimi ni padre. Kwa hivyo why don't I love my priesthood and take care of it? Kwa hivyo unaangalia na vile vile kuzuia kitu kisiingililie Ukristo wako na imani yako, sababu unaenzi Ukristo wako. Asante sana padre kwa haya. Labda la mwisho kabisa na masuala ya imani. Na je, ni kwa jinsi gani ambavyo Mkristo ama Wakristo wanaweza kusaidia kueneza imani? Of course, like today we are celebrating St. Francis de Sales. Na St. Francis de Sales, vile nilisema, hata kama alianza congregation na masista, he was a bishop na alikuwa mwalimu wa kanisa, but hakuchoka kuwafanya watu wengi sana wajue Mwenyezi Mungu, na si tu wawe wa Kristo but hata wawe wa Katoliki. Go back to the reason as to why we were created. Why did God create you? So that you can know him. After knowing him, love him. After loving him, serve him. Kwanza kabisa umjue, baada ya kumjua umpende, after kumpenda umtumikie. Kumtumikia ni kufanya nini? Si kumtumikia tu, unamtumikia kupitia kwa wengine. So cultivate that culture of attracting people to Jesus, and in doing so utaishi naye milele. Asante sana. Lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Tofauti ni gani? Lakini sema neno moja tu na lakini sema neno tu. Unajua hiyo ni masiwake na unajua it was the answer to the centurion ule mtumishi ambaye alienda kwa Yesu akamwambia, si lazima hata ufike kwangu, lakini sema neno. So neno can be 1, 2. So hata tukisema neno tu ama neno moja tu, inategemea na Mungu mwenyewe. Unaweza aseme neno tu, aseme maneno matatu. Unaona? But anything that Jesus says is enough. Hiyo ndio ya muhimu sana. Though tujue kanisa yetu huwa tunaenda kulingana na rubrics. Venye kanisa imetuambia tuseme
tuseme hivyo. Naam. Sawa. Naam. Kwa hivyo sasa ni kanisa imesema, wakati padre amesema Bwana, padre anasema tazama mwanakondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu, si za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwanakondoo. So tunastahili kusema Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu. Naam. You should not condition God whether ni one or two. Na roho yangu itapona. Kwa hivyo si neno moja, ni neno tu. Neno tu. Yeah. Japo labda tukiweka kwa Kiingereza kuna hii say the word, say a word. Yeah. Unajua the reason why kanisa inaleta hivyo ni kwa sababu we are going back to the Latin translation. Okay. Sijui nijibu Naam. Oruoth bed kodi Gichunyi bende. hivyo ni kumaanisha aje? Ana roho yako. Exactly. Naam. The same. Kama sasa in Luo iko sawa. Naam. Kwa sababu it should be Dominus vobis cum et cum spiritu tuo. Si kama vile tulikuwa tunasema kwa Kiswahili Bwana awe nani awe pia nawe. That's not et cum spiritu tuo. Na kwa hivyo some of these things unaona zinarudi originality, so that if I tell people from Luo side Oruoth bed kodi Gichunyi bende. exactly. Naam. You see, because and with your spirit. So ni lazima to understand it's not about mostly about the words, Naam. but the originality of the translation. Okay. Yeah. Kuna huyu anachangia anaitwa Dominic kutoka Kasarani. The reason we say baba yetu is because he is ours all, both believers and non-believers. Ni sawa, lakini tujue we are not supposed to alter what Jesus taught us. Mamlaka si, what I mean here is about the authority. Naam. Si mtu ambaye alisema sala hiyo ya baba yetu tuseme hivyo. So whether it is for non-believers or not, Naam. who said non-believers wanaisema? Naam. You know, the most important thing is who taught it, na tuliambiwa tuwe tunaisema namna gani. Naam. So hakosei, lakini kwanza kabisa it is Jesus himself who said baba yetu, si baba yangu, kwa sababu habagui. Lakini pia haijaambiwa ni akina nani wanastahili kuisema. Okay. So the most important thing, habagui, ni Mungu wa kila mtu. Okay. Kuna maswali mawili hapa. Asante sana kwa mafunzo. Swali nauliza, katika sala ya nasadiki ni sehemu gani hasa inabeba maneno ya imani? Okay. Of course, ndio maana tutakuwa na sura pili. Naam. As we continue learning, na Okay. tutamjibu. Nikiangalia upande mwingine wa Facebook, jambo langu swali ni hivi, hata kama naweza kuwa mbali na mada ya leo. Okay, ni kwa nini padre huwa anaibusu altari mwanzoni na mwisho wa ibada takatifu? That is the tradition of the church. Okay. Ya hizo vitu zote tutaendelea kuzisoma, lakini tradition of the church. Yes. Kwanza kabisa kwa sababu ya lyrics ya watakatifu, ni lazima unapea heshima. Ni kama tu venye unaona watu wakisalimia rais tu anampa heshima ama salute, you know. It is the tradition of the army people, unaona, kufanya hivyo. So in the church tukumbuke katika kanisa letu we are governed by so many things: magisterium, sacred scriptures and traditions. Na kuna tradition ya capital T na small t, unaona. Kuna tradition zile zimewekwa na kanisa na kuna zingine ni mazoea. Like for example, ukiingia kanisa ambayo ina tabernacle, you genuflect. That's a tradition, unaona. Ukiona msalaba una inama. Yes, that's a tradition. Yeah. Pengine tukipata muda baadaye kabisa. Mengi kuhusiana na Yeah, kwa sasa tunaongea kuhusu ugamo la imani, the profession of faith. Na nachukua fursa hii kusema asante sana 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 kwenu kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha Catechesis yetu. Ni mimi wenu Padre Peter Ken Jonge, nikiwatakia kila laheri. Leo tumefundishwa na St. Francis de Sales that a sinner has a future and a saint has a past. Yeah. Kwa hivyo a sinner has a future but a saint has a past. St. Francis de Sales has his own past. Sisi, me and you, we are sinners and we have our own future. Tusali kwa jina la Baba na Mwana Mtakatifu.
Amina. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa sababu ya wakati huu wote tumekuwa tukisoma kuhusu ungamo la imani yetu. Mungu tubariki, tuongoze katika maisha yetu, na uweze kubariki msikilizaji wetu wa Radio Maria Kenya Nairobi 107.3 FM, na vile vile Radio Maria yote katika dunia yote. Wakirimie chochote ambacho wataomba katika maisha yao kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Mama yetu Maria, utuombee. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ni mie wenu Padre Peter Ken Jonge, nikiwatakia nyote siku ambayo imejaa fanaka na baraka na isiyokuwa na bughudha yoyote. Na asante sana Padre, uwe na siku njema. Mwenyezi Mungu akuinue na kukuze zaidi. Amina. Alright, asante sana. Kuna huyu ambaye ameuliza swali lakini tutaweza kulijibu wakati mwingine. Kumbuka kwamba Padre amesema kwamba hii ilikuwa tu ni awamu ya kwanza. Anasema ni sura ya kwanza, sura ya pili inakuja. But I have a question. Sasa watu wale wa Illuminati ambao wanachanganya imani kwa sababu wanaenda labda kanisa za Katoliki na vile vile wanaenda kwa ibada katika makanisa ama madhehebu zingine. Je, watu kama hao wanastahili ama tuwatunze vipi? So, kila mtu ni wa Mungu. Naam. Na kama tunavyosema na kuimba, tunasikia watakatifu wote watakusanyika mbele zake, na wachawi wote, kila mtu atapiga goti mbele yake Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo usione mtu unaanza kusema huyu anakaa hivi, huyu anakaa hivi. Simbagwe. Yes, you are not the judge. Okay. We have one judge who is God. Na kwa hivyo ukiona ana dosari, mwambie. Ukiona ana shida, mwambie. Akikushinda, mwachie Mungu.